I never believed in astrology, and I never thought I would have to walk into that world at all. Until my colleague Tanya asked me to look at some Telegram channels having to do with astrology and the war in Ukraine. Part of me wanted that I would never have stepped into that world, and part of me wishes that I walked into it earlier because I would have understood much more about Russia's weaponization of astrology in their pursuit of propaganda and disinformation. Дойдут ли России все те территории, на которые Россия, в общем-то, сейчас претендует? Да. В Европе сейчас запустились достаточно серьезные и очень важные необратимые военные процессы. Об этом говорят звезды, и об этом сейчас я вам рассказываю. И, конечно, вот эта водолейская Россия под знаком. Сейчас Плутон пришел в Водолея, он полностью будет трансформировать ее. Он сам сутенер и организатор неких информационных вот таких направлений. Такое, что там говорят, купленный астролог, он там работает на государство. Ну, выбор, как бы ты как можешь сотрудничать, можешь не сотрудничать. Меркурий находится в Близнецах, причем Меркурий ретроградный. И это вот как раз тоже указывает на некие аспекты пограничника, и я бы сказал, информационного Джеймса Бонда. When you hear a well-known Russian astrologer speak like this about Christo, it sounds as if he has uncovered some secret truths hidden in the stars, as if astrology has revealed something invisible to the rest of us. In reality, I know exactly where these words came from. They came from me. Hi, I'm Tatiana, an investigative journalist and a colleague of Christo's, and this is our latest investigation about the wild world of astrology and Russian propaganda. In June, I received a message from a friend in Russia. She sent me a link to a typical astrology channel on Telegram. One post featured a tarot reading about Vladimir Zelensky and the war in Ukraine. It claimed Zelensky would be the country's last president, that Ukraine would lose the war, and that Putin would lead Russia to success. At first, I smiled. Who really takes political analysis from a tarot channel seriously? Then I checked other astrology channels my friend from Open Mind sent me. I saw more posts saying Zelensky is weak, that Vladimir Putin is strong and almost messianic, and that Europe is completely falling apart. Зеленский не живет своей натальной картой. Он, во-первых, в Водолее. Это считается слабое положение в гороскопе. Нужно другие энергии включать. Все-таки у Путина, раз он весы, это справедливость, юриспруденция. Он изначально шел по своей натальной карте, и она ему помогала. У Зеленского там совершенно другое. Прогноз, который был у меня про Зеленского, вы прекрасно помните, я его давала очень давно, и он отыграл буквально до дня, да, буквально, что называется, по нотам. They were the same narratives Russian propaganda pushes every day, and sometimes suspiciously synchronized. And one question stayed with me. Why are people who usually talk about love and relationships suddenly talking about geopolitics? In Russia, astrology isn't fringe, it's a mainstream. People turn to these services for everyday reasons, from anxiety about health and the future to personal life. Astrologers have hundreds of thousands of followers on their social media accounts. So it's no surprise that Russian state TV often invites them to talk about politics. To viewers, they aren't independent commentators. They present themselves as oracles, speaking in the name of fate, the cosmos, or God. That framing makes their claims feel bigger than politics, and therefore more credible. But on TV, they repeat the same propaganda message: a great Russia, a bad and decaying West, and a justified war in Ukraine. Russian television doesn't invite critics of Putin. Those people can end up in prison. So when astrologers appear on TV, they already know the rules, which made me wonder, is it really the stars that predict Russia's greatness? Or are these actors also part of the state propaganda machine, presented as cosmic truth-tellers? I decided to test it. But to do that, I had to get past their performance, the public persona. I started the way anyone does. I searched. Within a few hours, I had a list: Telegram channels, Instagram accounts, phone numbers, managers' emails. Then I went through their bios and track records and found clips of what some of them had been saying on propaganda outlets. And then came the next step. I needed a cover story. Because if I called them as myself, as a journalist, they would hear the trap in my voice. They would deny and hang up. So I would call them as someone they're used to hearing from, a TV producer. I would say we were coordinating with people above, just enough to signal: this is official, this is paid, and this is safe.
And I would ask for content that praises Putin, attacks Zelensky, and frames the war the right way, with extra addition of stardust. The first person I called was Katerina Dyatlova, a well-known astrologer with her own school and a large audience. On her site, she positions astrology as practical relationship training, learning to spot conflict points and handle them. She had already appeared in propaganda media several times. Верно, у него очень интересный год, который, возможно, отпустит его в свободное плавание, так скажем, потому что он тоже, скорее всего, устал от той ситуации, которая происходит, и его начальники, так скажем, они будут меняться в этом году. Не исключено, что даже сам Байден. Мы так и делали раньше, когда, если работали с российской стороной, то естественно. Ну и, конечно, я в своих эфирах и просто, если работаю с какой-то стороной, то я обычно в этом же формате и продолжаю. Ну, как бы власть России, она не нацелена на то, чтобы кому-то, ну, типа, кого-то убивать там намеренно или что-то плохое делать. Поэтому у меня нету какого-то внутреннего морального проблем с этим, да. То есть, допустим, если меня просило какое-нибудь государство, с которым я знаю, что там не очень адекватные отношения с гражданами и так далее, то, ну, которые как бы в собственной стране делают с одну утку, то другой разговор. Ну, объективно все окей. В смысле, в отношении своих граждан все делается правильно. Поэтому у меня нет с этим конфликта. For a lot of astrologers, this is simply work. State television gives them exposure, credibility, and new clients. And once the rules are clear, the forecasts can magically adjust themselves. Dyatlova mentioned another astrologer who, according to her, works with state propaganda in exactly this way: Alexander Zaraev, one of the most recognizable astrologers in Russia. For years, he predicted the same things. Zelensky would flee, Europe would fall apart, and Russia would prevail. When I asked if he would work with us on propaganda messages, he said, В любом вопросе есть 50% как уже ответа, потому что у каждого свой формат, да, у каждого канала. Как танцы, определенно есть музыка, если тебе, так сказать, дают медляк, ты же не будешь буги-буги под медляк прыгать, правильно? Describing his propaganda experience, he said he was not new to this marriage, called himself a true Russian, said he supports the Russian ethnic group, and added that he was surprised Vladimir Putin didn't start the war earlier. А я еще тогда говорил о том, что 8 лет убивали детей, стариков и прочее. Почему так поздно начали? Я считаю, что если мы все идем в одной лодке, то не надо ее раскачивать, наоборот, надо, так сказать, смотреть дальше и, так сказать, сокращать вот эти ныряния влево-вправо, двигаясь по прямой. Да. К конечной цели. То есть, в принципе, вы понимаете, вы с нами, можно так сказать. Ну да, это что называется, я в этом ключе давно работаю. Zaraev wasn't an exception. I spoke to 7 astrologers who often appear on state media commenting on politics. One of them, Svetlana Dragan, asked about the fee first. She told me she had been paid around 1 million rubles for several television appearances and knew perfectly well how propaganda works. Another, Mikhail Levin, told me he feels that what Putin is doing in Ukraine matches Russia's destiny. Then Vera Kubilashvili said that a second before she went on air on state TV, someone told her what she mustn't say and announced a list of stop words. Работала с подобными предложениями, это было еще до СВО, поэтому очень хорошо поняла, когда вы ко мне обратились, каков будет у вас посыл, когда вы, в общем-то, обозначили все реперные моменты. После 22 года все совершенно четко понимают, в какую сторону, куда пошел каждый. Поэтому у меня здесь вопросов нет, что происходит в нашей стране, что происходит не в нашей стране, и что можно говорить, и что говорить имеет смысл иногда вообще не говорить. Говорится, пророссийское мышление, это было с самого первого дня февраля 22 года. Если что-то касается Зеленского и, то, что он разваливает Украину, или, знаете, вот эти все истории с наркотиками, вот это это супер. Это отлично. Если там касается Путина что-то, таких очень негативных каких-то вещей, прям, вообще лучше избегать, хорошо? Да, конечно. Это в принципе и есть в моей картине мира, поэтому я это, в общем-то, с удовольствием говорю, да. Супер. After that, I decided to check if they are ready to work on a specific request. We spoke with Christo and came up with a backstory where he is an enemy of Putin and somehow connected to France. We picked France at random.
We also asked the fortune tellers to say he is driven by money, since that's a common theme in Russian propaganda. Now, over the years, I've been accused by Russian state propaganda and disinformation artists of a number of things. There are common themes there that I'm getting paid by NATO, by MI6, by CIA, by Mossad, and I'm doing all of this for money to enrich myself. And we decided to also throw in something completely random, just to see if they will start spewing propaganda based on completely random fake creations, and thus the France angle. So let's see if this works out, and if it does, it will be really scary. Это может быть и, допустим, Сорос с его командой, это может быть и Ми-6 английская, и это может быть и Rotary Club. Цель обогатиться и, соответственно, реализовать свои какие-то собственные таланты. Then we decided to add one more character, a young woman by Christo's side who continues his work. That young woman was meant to be me. And this is what we got. I sent the legend we had invented to fortune tellers. They reworked it into posts written in Russian. Christo Grozev is guided by a system he believes in completely, and this system is clearly linked to France. He doesn't follow one specific person, but he is influenced by some kind of system that controls his actions. A young woman is next to him. Through her, his money could be directed in some way, or his power could be carried out. He is drawn to money and greed. For money, he will do any information job. Russia once gave him everything. He became rich. They accepted him like one of their own. There is a connection to France because he shares the same zodiac sign as Macron, and they both really love money. For sure. Different astrologers, same story. The story we created about ourselves. The Raya, for example, repeated all this ridiculous stuff to my face as he was finalizing the prediction. He had already seen my real photo and knew my date of birth, so I joined the Zoom call as a TV producer and kept my camera off. So he didn't realize he was talking to the same person he did the prediction about. Она тоже как одна из вот тех людей, с которыми он работает, она является звеном связующим. То есть она с одной стороны секретарь, а с другой стороны она серый кардинал в его окружении. На самом деле он ее плохо слышит, но она его слышит лучше. То есть она ему дает некие там подсказки или получает какие-то установки от тех людей, которые он мало знает, но которые через нее на его планы имеют возможность влиять. То есть она, с одной стороны, секретарь, да, но она и владеет его секретами и может ему тоже информацию поставлять именно ту, которую считает правильной. Как две руки, да, и правая и левая. Все тоже, как и у него, просматривается некий черный магизм, только она более легкая. Он такой, знаете, как таран, а она как вот этот человек, который этот таран направляет. He thinks he's describing a random female character, but that woman is on the other end of the call, and she knows perfectly well that what he is saying is nonsense. Unfortunately, or maybe luckily, the astrologer stories about us are pure fiction, even if we are both Tauruses. What this person repeats are tropes that have been used over the years by propagandists. And all of these propagandists, such as Solovyov and many others, they know what they're supposed to say. They know how they can character assassinate opposition figures, Ukrainian leaders, international leaders who oppose Russia's actions in Ukraine. Similarly, these so-called astrologers are getting a general direction. They know what is expected of them. And furthermore, they're very trained in lying because they're selling fake information as part of their business model. And for them, creating a complete, convincing lie and adapting that to a political messaging, coming up with some again, tropes of connections to intelligence services. But this makes it even more dangerous because it essentially addresses a very weak audience, an audience that is already predisposed to believing this information. And it fits perfectly in the Russian ecosystem of spreading disinformation. In Russia, going off script has consequences, so the script spreads. Astrologers are perfect for their job. They can deliver politics without it sounding political. And people trust it because they think it's neutral. Some of them do it for money, others do it because they believe the same narrative they are pushing.
So if Russian propaganda hands them a script, the stars don't get a say. Astrologers simply repeat what they are told and call it a forecast. And that's exactly what makes it dangerous. Because it arises as harmless, apolitical content, it slips past people's defenses, while still pushing narratives that turn audiences against Ukraine and the West, serving the goals of the Kremlin and of Putin.